Okay, hello, welcome back to our YouTube channel, that is Biotech. Then today we are going to study about the ninth class biology, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Right, in the last class we studied about what cell organelles, that is what nucleus. We discussed about the nucleus. And here we shall study about the endoplasmic reticulum. This is a double membranous cell organelle, very most important. Endoplasmic reticulum అనగానే గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ డబుల్ membrane cell organelle. Okay, double membrane cell organelles are there. Suppose example, Golgi apparatus, double membrane cell organelle. Endoplasmic reticulum, double membranous cell organelle. Mitochondria, double membranous cell organelle. So there are some chloroplast, double membranous cell organelles. So these are all double membranous cell organelles. So when we discuss this separately also I will tell. So you can remember it is a double membrane cell organelle. Then endoplasmic reticulum is associated with the nucleus. Very most important. Endoplasmic reticulum is associated with nucleus. Suppose example, if it is a nucleus, see, draw the diagram. Suppose if we draw the diagram here, ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుంటే ఓకే, ఈ న్యూక్లియస్ని సరౌండింగ్ చేస్తూ ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియస్తో అసోసియేట్ అయ్యి ఇక్కడ మనకు కొన్ని నెట్వర్క్ షీట్ ఆఫ్ మెంబరెన్స్ ఉంటాయి. ద నెట్వర్క్ షీట్ ఆఫ్ మెంబరెన్స్, ద నెట్వర్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మెంబరెన్స్. సో this network like structure of membranes can create the passage in the cytoplasm. So endoplasmic reticulum associated with the nucleus, and it is just like a network like structure of membranes. It is a network like membranes. Okay, this network like membranes here can create the passage, that means way. So this network like structure of membranes can create the passage or way, so that we can understand endoplasmic reticulum is for the transportation of materials. Very most important. Endoplasmic reticulum, it is useful for the transportation of materials within the cell, because it is a network like structure of membranes which are spread throughout the cytoplasm. It is associated with the nucleus. So from the nucleus, ఇప్పుడు న్యూక్లియస్లో తయారైన ప్రోటీన్స్ లేకపోతే అమైనో యాసిడ్స్ లేకపోతే ఏదైనా కాంపోనెంట్స్ ఉంటే అవి సైటోప్లాజంలోకి సెల్ అంతా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ నెట్వర్క్ లైక్ షీట్స్ మెంబ్రెన్స్ ఉన్నాయి. త్రూ దిస్ it can be transported throughout the cell. So that endoplasmic reticulum is especially used for the transportation. Its major function is transportation of materials within the cell. And if we can see here, this network like structure of membranes consist of some granules. Suppose examples here, we can see some granules over the network like structure of membranes. Okay, these granules are called as ribosomes. We call them as ribosomes. Okay, so based on the presence of ribosomes present on the network like structure of membranes, here endoplasmic reticulum, it is classified into two types based on the presence of these ribosomes or not. Here endoplasmic reticulum is classified into two parts. One is rough endoplasmic reticulum, another one is smooth endoplasmic reticulum, RER, which means rough endoplasmic reticulum. So what is the meaning of rough endoplasmic reticulum? See, this is network like structure of membranes which consist of some granules like structures. These granules are called as ribosomes. Ribosomes which involves in the protein synthesis. Very most important. Ribosomes are involved in the protein synthesis. So rough endoplasmic reticulum and indirect meaning enti, the endoplasmic reticulum which consists of ribosomes are called as rough endoplasmic reticulum. Okay,
రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో ఇక్కడ వరకు ఇది RER, దట్ మీన్స్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇక ఇది కాకుండా మిగిలిపోయింది ఇంకొకటి ఉంది చూడండి. దీని మీద ఎలాంటి రైబోజోమ్స్ లేవు. ఇది కూడా ఒక రకమైన నెట్వర్క్ లైక్ షీట్సే, కానీ దీని మీద ఎలాంటి గ్రాన్యూల్స్ లేవు, రైబోజోమ్స్ లేవు. ఒకవేళ ఇలా గ్రాన్యూల్స్ కానీ రైబోజోమ్స్ కానీ లేకపోతే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం పైన దాన్ని ఏమంటామంటే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. అంటే నో రైబోజోమ్స్, no ribosomes on endoplasmic reticulum, that is called smooth endoplasmic reticulum. If the ribosomes are present on the endoplasmic reticulum, that is called rough endoplasmic reticulum. Then the smooth endoplasmic reticulum involves in the lipid synthesis or lipid formation. ఇక్కడ ఇది లిపిడ్ సింథసిస్ లేదా లిపిడ్స్ అంటే ఫ్యాట్స్ని తయారు చేస్తుంది. ఎవరు? స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం కెన్ సింథసైజ్ ద ఫ్యాట్స్, whereas rough endoplasmic reticulum can synthesize the protein. So like this endoplasmic reticulum, it is a double layered membrane cell organelle associated with the nucleus. It is network like structure of membranes which creates the passage in the cytoplasm for the transportation. So endoplasmic reticulum is two types. If the endoplasmic reticulum is associated with the ribosomes, is called rough endoplasmic reticulum, which involves in the protein synthesis. Whereas smooth endoplasmic reticulum, which does not have any ribosomes, that is called smooth endoplasmic reticulum, which involves in the lipid synthesis. And also one more important thing, smooth endoplasmic reticulum can detoxify of the chemicals or toxins. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం కున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇన్ లిటిల్ అమౌంట్, ఇన్ లిటిల్ బిట్ సంథింగ్, సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ టాక్సిన్స్ ఆర్ పాయిజనస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, దిస్ కెన్ డీటాక్సిఫై, అంటే పాయిజనస్ కాంపౌండ్స్ని నాన్ పాయిజనస్గా మార్చేస్తుంది అనమాట. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, మనం తినే కూరగాయలలో పెస్టిసైడ్స్, ఫెర్టిలైజర్స్తో పండిస్తున్నారు, దాంట్లో ఎంతో కొంత పెస్టిసైడ్స్ పర్సెంటేజ్, ఫర్టిలైజర్ పర్సెంటేజ్ అనేది వస్తుంది మన బాడీ లోపలికి. అయితే దాంట్లో నుండి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఏం చేస్తుందంటే ఆ టాక్సిన్స్ని డీటాక్సిఫైగా మార్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ హ్యాస్ ద స్మాల్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ అబౌట్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ endoplasmic reticulum, the cell organelle.